Hello friends, welcome to my channel Fun Learn with Divya. Today in this video we are going to discuss about the number systems, which is very important for SSC CGL exams. So those who are preparing for SSC CGL exams, I recommend you to watch my videos regularly to improve your numbers, aptitude, reasoning. And coming to this video, it is about type of numbers. So we have 7 types of numbers here. So I have written like 1 is real numbers, second is natural numbers, third is whole numbers, fourth is integers, fifth is imaginary numbers, sixth is prime numbers, seventh is composite numbers. We'll learn about these numbers one by one. Coming to real numbers, numbers which are either rational or irrational are called as real numbers. So real numbers లో 2 types ఉన్నాయండి, rational number and irrational number. Rational number అంటే ఏంటి? ఏ నెంబర్ని కానీ p/q ఫామ్లో రాయగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రేషనల్ నెంబర్. p/q ఫామ్ అంటే ఏం లేదండి, ఇప్పుడు ఒక నంబర్ 5 తీసుకుందాం, ఆర్ -2 తీసుకున్నాం, 1/2 తీసుకున్నాం. ఇవన్నీ రియల్ నంబర్స్. ఎందుకంటే 5ని 5/1 అని రాసుకోవచ్చు కదా, -2ని కూడా -2/1 అని రాసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ p/q ఫామ్. ఇక్కడ p అంటే 5, q అంటే 1. ఇక్కడ p అంటే -2, q అంటే 1. ఇక్కడ p అంటే 1, q అంటే 2. సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే q అనేది 0 కాకూడదు. 0 కాకుండా ఇంకా ఏ నెంబర్ ఉన్నా పర్వాలేదు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ రేషనల్ నెంబర్. It can be a negative number or a positive number. Okay, so irrational number అంటే ఏంటి? p/q ఫామ్లో రాయలేని నంబర్స్ అన్నీ ఇర్రేషనల్ నంబర్సే. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ పై అనేది తీసుకుందాం. పై అనేది ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబర్, కానీ మనం పైకి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ 22/7 అని తీసుకుంటాం, కానీ దట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ, కరెక్ట్ వాల్యూ అయితే కాదు కదా. సో 22/7 అనేది రేషనల్ నెంబర్, కానీ పై అనేది ఇర్రేషనల్ నెంబర్. దాని వాల్యూ 3.14 అండ్ ఇంకా అలా వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అ రికరింగ్ నెంబర్. ద నెంబర్ విల్ నాట్ స్టాప్. అండ్ సెట్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ Q. సో వేర్ క్యాపిటల్ Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p/q. p, q belongs to I. క్యాపిటల్ I అంటే ఇంటీజర్. ఓకే, ఇంటీజర్ గురించి కూడా మనం తర్వాత తెలుసుకుందామండి. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? p షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. సో q అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ రేషనల్ నంబర్స్. రేషనల్ నంబర్స్ అన్నిటికీ ఒక సెట్ లాగా రాస్తే దిస్ విల్ బి ద సెట్ ఆఫ్ ద రేషనల్ నంబర్. ఓకే, next coming to the second type of number systems, it is natural numbers. So what are natural numbers? Natural numbers అంటే ఏంటి? numbers used for counting. natural numbers అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ కౌంటింగ్కి ఏ నెంబర్స్ అయితే యూస్ చేస్తామో ఆ నెంబర్స్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటాము. మనం ఫస్ట్ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయం కదా. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక బిస్కెట్స్ ఉన్నాయి, లేదంటే ఏదన్నా ఒక బస్లో కండక్టర్ ప్యాసింజర్స్ని అందరినీ లెక్క పెడతాడు. 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయడు కదా, 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాడు. సో కౌంటింగ్కి ఎప్పుడైనా సరే 1 నుంచి కౌంట్ చేస్తాం కదండి. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ కూడా 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. 0 ఈజ్ నాట్ అ న్యాచురల్ నెంబర్, కీప్ ఇన్ మైండ్. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనేవి 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. 1 ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్. అండ్ న్యాచురల్ నెంబర్ని క్యాపిటల్ Nతో డినోట్ చేస్తాము. N అనేది సెట్ ఆఫ్ all the natural numbers from 1 to infinite. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్లో కూడా 2 types ఉన్నాయండి, ఈవెన్ నెంబర్ అండ్ ఆడ్ నెంబర్. ఈవెన్ నెంబర్, ఆడ్ నెంబర్ అవన్నీ మనకి తెలుసు. ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ 4, 2, 6, 8 అండ్ సో ఆన్. ఆడ్ నెంబర్స్ ఏంటి? 1, 3, 5, 7, 9 అండ్ సో ఆన్ కదండి. ఈవెన్ నెంబర్స్ తెలుసు, ఆడ్ నెంబర్స్ తెలుసు. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్
is a set of numbers used for counting. It starts with 1 and 1 is the smallest natural number, and coming to the even numbers and odd numbers, 2 is the smallest even number and 1 is again the smallest odd number. Okay, so in natural numbers, this is very important for SSC CGL exam. Why? Because sometimes the questions are asked directly, like sum of first n natural numbers. What are the sum of first n natural numbers? So it is given by the formula n into n plus 1 by 2. And sum of square of first n natural numbers is n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6. And sum of cubes of first n natural numbers is n into n plus 1 divided by 2 whole square. So this can also be written as n square into n plus 1 whole square divided by 4. Okay, so questions are asked directly based on these 3. So for example, let us suppose sum of first 50 natural numbers. So what is the sum of first 50 natural numbers అనే క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి. ఆన్సర్ ఏంటి? n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 2. ఇక్కడ n ఏంటి? n is 50. n ప్లస్లో 50 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రాద్దాం. 50 ఇంటూ 50 ప్లస్ 1 is 51 డివైడెడ్ బై 2. దట్ ఈస్ 25. 25 into 51. So 25 into 51 is nothing but 1275. Right? అలాగే sum of square of first 25 natural numbers అని అడిగారు అనుకోండి. What will be the answer? n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. So n plusలో 25 substitute చేద్దాం. So answer will be 25 into 25 plus 1 is 26. Next 2n plus 1. 2 into 25 is 50. 50 plus 1 is again 51 divided by 6. So ఇక్కడ ఎంత వస్తే అంత ఆన్సర్ రాసేసుకుందాం. So sum of squares of first 25 natural numbers, answer is 5525. And అలాగే sum of cubes of first 10 natural numbers అనుకుందాం. n ప్లస్లో 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆన్సర్ రాసేయడమే. దట్ ఈస్ n ఇంటూ n స్క్వేర్ ఆర్ n ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 10 ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 4. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 100 by 4. 11 square is 121. Okay, 100 by 4 is nothing but 25 into 121. Answer will be. అలాగే sum of cubes of first 10 natural numbers కి 10 square, 10 plus 1 11 square by 4. So 10 square అంటే 100 by 4 into 121. So the answer will be 3025. So this is about natural numbers, and ఈ 3 formulas మీరు కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ అలాంగ్ విత్ దీస్ 3 formulas యూ హ్యావ్ ఇన్ అడిషన్ ఇంకా 2 ఉన్నాయి. అదేంటో చూద్దాం. ఆ 2 ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n ఆడ్ నెంబర్స్ ఏంటి. సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ SSC CGL ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా అడిగారు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో n వాల్యూ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ n వాల్యూగా అడిగారు. ఆన్సర్ ఈజ్ n స్క్వేర్. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n ఆడ్ నెంబర్స్ ఈజ్ n స్క్వేర్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n ఈవెన్ నెంబర్స్ ఈజ్ n ఇంటూ n ప్లస్ 1. ఓకే, సో మన నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటంటే హోల్ నెంబర్స్. సో హోల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అలాంగ్ విత్ 0. న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఏం నేర్చుకున్నాం? జస్ట్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ అనేది నేర్చుకున్నాం.
సో న్యాచురల్ నెంబర్స్లో 0 అనేది ఉండదు, 1 నుంచి కౌంట్ చేస్తాం కాబట్టి 1 నుంచి ఆల్ ద రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని నేర్చుకున్నాం కదండి. హోల్ నెంబర్స్ అంటే ఏం లేదు, న్యాచురల్ నెంబర్స్కి జస్ట్ 0 యాడ్ చేస్తే దట్ సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ హోల్ నెంబర్. సో హోల్ నెంబర్ని డబ్ల్యూతో డినోట్ చేస్తాము అండ్ డబ్ల్యూ ఈజ్ గివెన్ బై 0, 1, 2, 3 అండ్ ఆల్ ద అదర్ నెంబర్స్. న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఏమేమైతే వస్తాయో అవన్నీ నెంబర్స్ వస్తాయి అలాంగ్ విత్ 0. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హోల్ నెంబర్స్ అండ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. సో ఇప్పుడు 0 అనేది ఏంటి, స్మాలెస్ట్ హోల్ నెంబర్. ఓకే, స్మాలెస్ట్ హోల్ నెంబర్ ఈజ్ 0. సో నెక్స్ట్ నెంబర్స్ వచ్చేసి ఇంటీజర్స్. నెంబర్ సిస్టంలో ఇంటీజర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటంటే సెట్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ అలాంగ్ విత్ దేర్ అడిటివ్ ఇన్వర్స్. సో అడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి, అడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే సో ఎక్స్ అనేది ఒక నెంబర్ అనుకుందాం, ఈ ఎక్స్కి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుందంటే -x. సో జస్ట్ మైనస్ అనేది యాడ్ చేస్తే దట్ బికమ్స్ ద అడిటివ్ ఇన్వర్స్. అడిటివ్ ఇన్వర్స్లో ఎక్స్ plus of minus x is equals to 0. This condition should satisfy. Okay, so integers are just the set of whole numbers along with their additive inverse. So మనం whole numbers ని w తో రిప్రజెంట్ చేసాం కదండి, అండ్ whole numbers 0 తో స్టార్ట్ అవుతాయి కదా, 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ ఏం ఇంటీజర్స్ అంటే ఏం చెప్పాము, సెట్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ అలాంగ్ విత్ దర్ అడిటివ్ ఇన్వర్స్. సో ఇక్కడ 0కి -0 + 0 అనేది ఉండదు కదా, సో 0 ఈజ్ న్యూట్రల్ అండ్ 0 వదిలేసి మిగతా నెంబర్స్కి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ రాసుకుందాం, లైక్ -1, -2, -3 అండ్ సో ఆన్. సో దిస్ హోల్ సెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటీజర్స్. ఓకే, సో ఈ సెట్లో మనకి పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి, నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి. సో ఫ్రమ్ 1 to ఇన్ఫైనైట్, 1, 2, 3 అలాగా ఇన్ఫైనైట్ వరకు దీస్ ఆర్ ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. సో -1, -2, -3, -4 ఇవన్నీ ఏంటి, నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. సో దీస్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ and these are negative integers. And what about 0? 0 is neither positive nor negative, so it is neutral. Okay, so integers ante whole numbers along with their additive inverse. Whole number starts with 0, so 0, 1, 2, 3 avanni raskunnam, vaati additive inverse kuda raskunnam, like -1, -2, -3 ivanni whole numbers ki additive inverse. సో అవన్నీ ఒక సెట్గా రాసుకుంటే ద హోల్ సెట్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ అలాంగ్ విత్ దర్ అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఇంటీజర్స్. సో ఇంటీజర్స్లో పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్, దోస్ ఆర్ ఇమాజినరీ నెంబర్స్. సో ఇమాజినరీ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ నాన్ రియల్. సో ఇంతకుముందు మనం రియల్ నెంబర్స్ అంటే చూసాము, రియల్ నెంబర్స్లో రేషనల్ నెంబర్స్, ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అనేవి చూసాము, లైక్ p/q ఫామ్లో రాయగలిగితే అది రేషనల్ నెంబర్ అండ్ p/q ఫామ్లో రాయలేకపోతే అది ఇర్రేషనల్ నెంబర్. సో ఇక్కడ ఇమాజినరీ నెంబర్ అంటే రియల్ నెంబర్ కానివన్నీ ఇమాజినరీ నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ నాన్ రియల్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, √(-4) and √(-3) and √(-2) and √(-1) and so on like that. So square rootలో నెగిటివ్గా ఏమన్నా నెంబర్ వస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇమాజినరీ నెంబర్. అండ్ నెగిటివ్ ఆఫ్ √(-1) దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైన పేరు ఉందండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అయోటా. ఓకే, IOTA ఆర్ I, జస్ట్ స్మాల్ ఐతో రిప్రజెంట్ చేస్తే దట్ నంబర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఇమాజినరీ నెంబర్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు -√(-4)ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు,
రూట్ ఆఫ్ -1 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 4 కదండి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 అనేది 2 అని మనందరికీ తెలుసు. అండ్ రూట్ ఆఫ్ -1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ I. సో రూట్ ఆఫ్ -4 దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 2I, 2 iota ఆర్ 2I. సో 2I, I అనే నెంబర్ I అనే డిజిట్ లెటర్ వచ్చిందంటే దట్ ఇండికేట్స్ దట్ ద నెంబర్ ఈజ్ అన్ ఇమాజినరీ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ నాన్ రియల్ నెంబర్. ఓకే, అవర్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ ద నెంబర్స్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1. ప్రైమ్ నెంబర్ అనేది కంపల్సరీగా గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉండాలి, అంటే 1 కంటే పెద్దది. అండ్ ఆల్సో ఇంకో కండిషన్ ఏంటి? హ్యావింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్. 2 ఫ్యాక్టర్స్, వాట్ ఆర్ ద 2 ఫ్యాక్టర్స్? 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఒకవేళ ఏదన్నా నంబర్ తీసుకుంటే 17 తీసుకుందాం. 17 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. వై? బికాస్ 17 అనేది 1తో అండ్ 17తో మాత్రమే డివైడ్ అవుతుంది, ఇంకా వేరే ఏ నెంబర్తో డివిజిబుల్ కాదు. సో దట్ ఈస్ వై 17 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. ఈ 1, 17ని ఏమంటామంటే ఫ్యాక్టర్స్ అంటాము. సో దీస్ ఆర్ ద 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 17. ఇఫ్ యూ టేక్ 9 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 9 అనేది 3తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు కదా, డివైడ్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో 1తో కూడా డివైడ్ చేయొచ్చు. కానీ మనకి కండిషన్ ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్. ఆ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ 1 ఉంది, 9 బదులు 3 ఉంది. 1 అండ్ 9 ఉంటేనే అది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. సో దట్ ఈస్ వై 9 ఈజ్ నాట్ అ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ 17 ఈజ్ అ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, ప్రైమ్ నెంబర్. అండ్ ఇంకా మన లాస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే కాంపోజిట్ నెంబర్స్. కాంపోజిట్ నెంబర్స్కి కూడా 2 రూల్స్ ఉన్నాయి. రూల్ నెంబర్ 1 అంటే నెంబర్ డెఫినెట్లీ గ్రేటర్ దెన్ 1. సో ప్రైమ్ నెంబర్కి నెంబర్ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉండాలి, కాంపోజిట్ నెంబర్కి కూడా నెంబర్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 1. అండ్ ఆల్సో సెకండ్ రూల్ ఈస్ దట్ number which is not prime, all those numbers are nothing but the composite numbers. సో ఇప్పుడు 17 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ అని ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. 9 అనేది నాట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అని చెప్పాను కదండి. సో 17 ప్రైమ్ నెంబర్ అయినప్పుడు 9 అనేది కాంపోజిట్ నెంబర్ అవుతుంది. వై? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రైమ్ నెంబర్. సో ప్రైమ్ నెంబర్ కానీ నెంబర్స్ అన్నీ కాంపోజిట్ నెంబర్సే. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ 1 to 100 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయండి. సో 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ని మీరు జస్ట్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఐ విల్ డూ అనదర్ వీడియో. ఓకే, సో ఆ వీడియో లింక్ మీకు తర్వాత డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి. ప్లీజ్ చెక్ ఇన్ దట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద నెంబర్ సిస్టమ్. And if you like the video, please give it a thumbs up and share with your friends who really need them, and subscribe to my channel if you are interested. Thank you so much.